Hare Krishna. All are done, Prabhuji. Okay. So now we have to go back to which translation? I totally forgot that. Anybody remembers it? Second, Prabhuji. sloka. We are still in second only, huh? Yes, Prabhuji. So detailed it is purport, huh? Yes, Prabhuji. Long purpose. Yeah. Not only long, nectarian purport. Yes. Hare Krishna. Okay. So I will tell a wonderful Leela of Kulasekara Alvar at the end of the class. Remind me, huh? Now we have already consumed 30 minutes. We have got another 30 minutes more. There's a wonderful pastime of Kulasekara Alvar. குலசேகர ஆழ்வாரோட பிரமாதமான லீலைய பகவான் வந்து கிளாஸ் முடியும் போது சொல்வார், ஞாபகப்படுத்துங்கள். Mataji, are you showing the translation, purport, everything? Yes, Prabhuji, I am sharing it now, Prabhuji. Okay, ma. So Srimati Mataji is from Chennai or somewhere else? Prabhuji, I am from Coimbatore basically, but now I am in Bahrain, Prabhuji, for the past 3 years. Bahrain, Bahrain. huh? Otherwise, Yes, from which place? In Kerala, but settled in Coimbatore. where Kerala? Prabhuji. Kerala, Palakkad, Prabhuji. Palakkad, where? Palakkad, Kallepulli, Puttur, that side. Okay. Now I go to Palakkad for regular preaching. That's the reason. Oh, okay, Prabhuji. I have heard your classes. Malayalam, I haven't Malayalam also. looked at yours. Yeah. Actually, we were doing the same Mukundamala in Malayalam. We completed it last week. Yes, Prabhuji. Yeah, I know, Prabhuji. Hare Krishna. Let's move on to the. So, yes, Prabhuji, this is the second sloka we are in. Okay. Where we have to resume Yeah. that quote. Any idea you remember? I think we have come. I did not. I missed to note down, Prabhuji, where you stopped. We finished all this. You were telling about the transcendental body. Soumya Mataji is expert. She knows where we stopped. Yeah. Prabhu, the word Avyayatma in the above verse from Bhagavad Gita, I think from there we have to do. Okay. All that I think we finished 1 minute. Otherwise, anybody attending the class can remind also if you remember it. Prabhuji, the conclusion is that the personality of Godhead appears in his original body. I think from bottom it is the conclusion. Okay. A little up you have to go. Yes, here, Prabhu. The conclusion is that the personality of Godhead appears in his original body. Okay, you read that paragraph, Mataji will explain now. Okay, the conclusion is that the personality of Godhead appears in his original body without any change. And this is made possible by his inconceivable potency. We should always remember that nothing is impossible for the omnipotent Lord. If he so desires, he can transform material energy into spiritual energy. Indeed, if he so desires, he can bring the entire spiritual nature within the material nature, without the spiritual nature being affected by the material modes in any way. Hare Krishna. Hare Krishna. So here we can understand the energies of the Lord. So when we talk about the energies of the Lord, there are various energies. இந்த பகவானினுடைய சக்திகளை பத்தி நாம புரிந்து கொள்ளலாம். பகவானினுடைய சக்திகளை பத்தி பேசும் பொழுது பகவானுக்கு பல வகையான சக்திகள் இருக்கின்றன. So in English we call it as internal energy, marginal energy, external energy. ஆங்கிலத்தில் அந்தரங்க சக்தி, நடுத்தர சக்தி, வெளிப்புற சக்தி என்று 3 சக்திகள் பகவானுக்கு உள்ளன. In Sanskrit we call it as antaranga shakti, tatashya shakti,
then Bhagiranga Shakti. சமஸ்கிருதத்தில் அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, தடஸ்த சக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. So again, these are all classified into three. It is called as Samvid, Hladini, and what is the third one? Who remembers? Let me see. Hladini Shakti, Prabhuji. Bahiranga Shakti. No, ma, no. Samvid, Sandini, Hladini. Hladini. Yes. No, Hladini, I already told. Sandini, I didn't say that. Okay. Sandini, yes, Prabhu. Yeah, yeah. Okay. So three are there. Samvid, Sandini, Hladini. மற்றும் இது மூன்று வகையாக உள்ளன. சம்வித், சந்தினி, ஹிலாதினி சக்திகள். So here the Lord possesses all type of energies and he can take any type of forms as he is omnipresent in the entire creation. பகவானிடம் எல்லா சக்திகளும் இருப்பதால் அவர் இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்திலும் அவர் எந்த சக்தியை வேணுமானாலும் அவர் வெளிப்படுத்துவார். So it can be a material one, but he can convert it into a spiritual. அது ஜட சக்தியாக இருந்தாலும் பகவான் அதனை ஆன்மீக சக்தியாக மாற்றுகிறார். Similarly, as he is coming into the material world, this type of material contamination cannot touch him because he remains always in the spiritual condition. பகவான் இந்த ஜட உலகத்திற்கு வந்தாலும் இந்த ஜட உலகத்தினால் அவர் பாதிக்கப்பட மாட்டார். அவர் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய ஆன்மீக சக்தியில்தான் இருப்பார். So here it is explained, the desire is important for the Lord. What we call it as sankalpa. இங்கே மிக முக்கியமான விஷயம், பகவானினுடைய விருப்பம் அல்லது சங்கல்பம் மிக முக்கியமானது. Okay, let's move on to the next paragraph. Sumati Mataji, can you read that? Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Hmm. The Lord's different potencies remain tightly under his control. In fact, the Lord actually has only one potency, namely the internal potency, which he employs for different purposes. The situation is similar to how one uses electricity. The same electricity can be used for both heating and cooling. Such contradictory results are due to the expert handling of a technician. In the same way, by his supreme will, the Lord employs this one internal potency to accomplish many different purposes. That is the information we get from the Shrutis, Shvetashvatara Upanishad 6.8, Parasya Shaktir Vividaiva Shruyatu. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. So this is the often quoted verse from the Shvetavastara Upanishad. இந்த மேற்கோளானது ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத்திலிருந்து அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது. So Upanishad are 108 and of that this is one, and wherein this talks about the variegated energies of the Lord. மொத்தத்தில் உபநிதங்கள் 108 உள்ளன. அதில் இதுவும் ஒன்று. இது பகவானினுடைய வேறுபட்ட சக்திகளை குறிக்கிறது. So as we see that the Lord is having one primary energy which is called as internal energy. பகவானுக்கு ஒரு முதன்மையான சக்தி உள்ளது. அதற்கு அந்தரங்க சக்தி என்று பெயர். Because which is powerful than other different energies. இந்த சக்தியானது மிகவும் மற்ற சக்திகளை விட மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. So the Lord can always do with the internal energy anything whatever he desires. பகவான் இந்த அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் அவர் என்ன விருப்பப்படுகிறாரோ அதனை அவர் செய்கிறார். So one can easily understand the Lord created electricity for us and we are able to use it for various purposes. உதாரணமாக பகவான் நமக்காக மின்சக்தியை உருவாக்கி இருக்கிறார். அந்த மின்சக்தியை நாம் பல்வேறு காரணங்களுக்கு உபயோகப்படுத்துகிறோம். So one should not take it, oh, this is contradictory. இது முரண்பாடு என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது.
So the technician or the person who handles it, he handles it according to his desire. அதனை கையாளுபவர் அவருடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு அதனை உபயோகப்படுத்துகிறார். So this internal potency, what he possesses, we do not possess. Very simple. பகவானுக்கு இருக்கும் அந்த அந்தரங்க சக்தி நம்மிடம் இல்லை. So this is the information from which we understand the Lord is all powerful. சோ இந்த விஷயத்தை தான் நாம் பகவான் முழு சக்தி வாய்ந்தவர் என்பதன் மூலம் தெரிந்து கொள்கிறோம். So at the same time, he can control all the energies with his power. அவர் தன்னுடைய சக்தியின் மூலம் எல்லா சக்திகளையும் கட்டுப்படுத்துகிறார். Okay, let's move on to the next paragraph. Hare Krishna. Yeah. The present verse of the Mukundamala Stotra states that the color of the Lord's body is blackish, like that of a new cloud. Also, his body is very soft. Softness of the body is a sign of a great personality. The Shastras state that the following bodily features indicate a great personality: a reddish luster in 7 places, the eyes, the palms, the soles, the palate, the lips, the tongue, and the nails, broadness in 3 places, the waist, the forehead, and the chest, shortness in 3 places, the neck, the thighs, and the genitals, deepness in 3 places, the voice, the intelligence, and the navel, highness in 5 places, the nose, the arms, the ears, the forehead, and the thighs, and fineness in 5 places, the skin, the hair on the head, the bodily hair, the teeth, and the fingertips. All these features are present in the body of the Lord. Hare Krishna. Hare Krishna. Can you imagine how much effort Prabhupada would have taken to explain this paragraph? பிரபுபாதர் எவ்வளவு அழகாக இந்த பகுதியை அவர் விளக்கமாக சொல்லி இருக்கிறார். No, so much of efforts required for this. That's very இதற்காக நிறைய முயற்சி எடுத்து இதனை விளக்கி இருக்கிறார். Because Shastra explains the Purusha Lakshana and the Samudrika Lakshana. சாஸ்திரங்கள் புருஷ லட்சணத்தையும் சாமுத்ரிகா லட்சணத்தையும் விளக்குகின்றன. So whatever the descriptions are found in the Shastras, it will be applicable only to these special personalities, the Lord and his immediate expansions. சாஸ்திரங்களில் பகவானினுடைய விசேஷமான லட்சணங்கள் விளக்கப்படும் போது அது யாருக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் என்றால் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் அவருடைய உடனடி விரிவங்கங்களுக்கும் பொருத்தமாக இருக்கும். So one can understand very clearly the beauty of Krishna is explained so much in the Bhagavatam. பாகவதத்தில் பகவானினுடைய அழகு மிகவும் விளக்கமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So based on that, other various acharyas are also explaining the transcendental beauty of the Lord. அதனை அடிப்படையாக வைத்து பல்வேறு ஆச்சாரியர்களும் பகவானினுடைய அந்த தெய்வீக அழகினை வர்ணனை செய்துள்ளார்கள். Similarly, the Lord's next expansion is Lord Ramchandra, whose beauty is also unlimited. அடுத்த விரிவானது ராமச்சந்திரர், அவருடைய அழகு எல்லையில்லாத அழகு. So when Lord Rama appeared, he had all the symptoms like Krishna, because when these personalities, when they keep their hand, their toe, sorry, not the toe, the palm goes below their knees. That means so long the hands are. பகவான் ராமச்சந்திரருக்கும் அந்த கையினுடைய அந்த கையானது முழங்காலுக்கு கீழே மிகவும் நீளமாக இருக்கும். So these are the beauties of the Lord. There are so many beauties here. Prabhupada gives a complete description, and we might not have seen any of this description. பிரபுபாதர் இங்கே மிக விளக்கமாக கொடுத்திருக்கிறார். இந்த மாதிரி விளக்கங்களை நாம் எங்குமே பார்த்ததில்லை. So
when we talk about the forehead of the Lord, it is broad and wide. பகவானினுடைய நெற்றியை பற்றி பேசும் பொழுது அது மிகவும் அகலமாகவும் இருக்கிறது. So similarly, there are certain human beings with little or better than others have the wide and broad forehead. அதே மாதிரி மனிதர்களில் கூட சில பேர் பகவான் மாதிரி அகலமான அந்த நெற்றி இருக்கிறது. So those personalities will be brilliant or very efficient on so many things are also explained in the normal society. சாதாரணமாக நம் சமுதாயத்தில் அப்படிப்பட்டவர்கள் சிறிது புத்திசாலிகளாக இருப்பார்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார்கள். So this way, each and every anga or every limb of the body, here it is explained so detailed. இங்கே பகவானின் ஒவ்வொரு அங்கமும் மிகவும் விளக்கமாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. So first it says the reddish luster in 7 places: eyes, palms, soul, palate, lips, and the tongue and the nails. So here we can understand the lips and other places, whatever is explained. It says like a bimba fruit. What is it called? Bimba fruit means it is so reddish. All this, including the palm, which will be so reddish. இங்கே பகவானுக்கு 7 இடங்களில் சிவப்பு வண்ணம் இருக்கிறது என்று விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய உதடுகள், கண்கள் எங்கெல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதோ இது எப்படி இருக்கிறது என்றால் பிம்பா பழம் போன்று மிகவும் சிவந்த நிறத்தில் இருக்கிறது. Then they are talking about the broadness in the waist, forehead and chest. அதன் பிறகு அவர்கள் பகவானுக்கு அகலமான நெற்றியும் மார்பும் இடுப்பும் இருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So here, when we talk about the chest, we can hear this description even for Arjuna and in Ramayana also for Lord Rama. இங்கே நாம் மார்பு அகலத்தை பற்றி பேசும் பொழுது அர்ஜுனனுக்கும் ராமாயணத்தில் ராமருக்கும் இதே மாதிரி அகலமான மார்பு இருந்தது. So I will repeat once again, when we see the paintings of ISKCON, the Lord's lotus hand, lotus feet will be a reddish. நாம் இஸ்கானினுடைய பெயிண்டிங்ஸ் பார்க்கும் பொழுது பகவானினுடைய சித்திரங்களை பார்க்கும் பொழுது பகவானினுடைய பாதங்களும் கைகளும் சிவந்த நிறத்தில் இருக்கும். Okay. Similarly, the broad chest can be seen for the Lord and Arjuna and Rama in the paintings again also. சித்திரங்களில் அர்ஜுனனுக்கும் ராமருக்கும் அகலமான மார்பகங்கள் இருப்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். So like this, the description goes on and it is not imaginable for us because we have not seen such a beauty. இந்த மாதிரி விளக்கங்கள் மேலும் மேலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன, ஆனால் நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகை பார்த்ததில்லை. So we cannot understand how beautiful it is. அதனால் நம்மால் எவ்வளவு அழகு என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. So all this description in the Shastras are there in the wonderful transcendental body of the Lord. சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த விளக்கங்கள் எல்லாம் பகவானினுடைய அந்த பிரம்மாண்டமான உடலில் இருக்கிறது. Hare Krishna. Next paragraph. Hare Krishna, Prabhuji. Sindhu Mataji has raised her hands. Yeah. Sindhu Mataji. Yes, Mataji. Hare Krishna. For reading your message, na? So I just raised. Yes, Mataji. Am I audible? Yes, Yes. Mataji. Which The Brahma paragraph? Samhita, Mataji. From there. Okay. Hare Krishna, Mataji. The Brahma Samhita confirms that the color of the Lord's body is blackish, like that of a new cloud. But this blackish color is so beautiful that it surpasses the beauty of millions of cupids. So this blackish color does not correspond to any blackish color in the material world. Complete that, Mataji. Next paragraph also. Okay. Such descriptions of the Lord's body are not imaginary,
Rather, they are the statements of those who have seen the Lord with their supernatural vision. This supernatural vision is bestowed upon devotees like Brahma and upon those who follow the footsteps of pure devotees like him. But upstarts and non-believers cannot have any access to this transcendental vision, for they lack the required submission to the will of the Lord. Hare Krishna. So here, Brahma Samhita confirms the beauty of the Lord as explained in the Shastras. சாஸ்திரங்களில் விளக்கப்பட்டிருப்பது போல் பிரம்ம சம்ஹிதா பகவானினுடைய அழகை உறுதி செய்கிறது. Similarly, next month we are going to sing the Damodar Ashtakam. There also we can see the beauty of the Lord in one or two verses of the Damodar Ashtakam. நாம் தாமோதர அஷ்டகம் பாடப் போகிறோம். அதில் கூட பகவானினுடைய அழகு 1-2 பதங்களில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. So it says, Idam te mukambojam atyanta nile vrutam kuntalai snigdha raktaischa gopya. So it says the body of the Lord is exactly like the blackish blue, like a rainy cloud which is appearing on the sky. பகவானினுடைய உடலானது கருநீல வண்ணம், மழை மேகம் சூழ்ந்த கருநீல வண்ணமாக இருப்பதாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Then Vritam Kuntalai Snigdha Raktashi Gopya, because the Kuntala means the hair of the Lord keeps on hanging, so much long it is, so beautiful. பகவானினுடைய அந்த மொழியானது நீளமாக அப்படியே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. Similarly, even when Vasudeva was looking at the Lord in the jail, when he appeared in the jail as son of Devaki and Vasudeva. வசுதேவரும் சிறைச்சாலையில் பகவான் தோன்றிய பொழுது தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் மைந்தனாக பகவானை அப்படியே பார்த்து கொண்டிருந்தார். So there also it talks about the wonderful long raised nose of the Lord. அங்கு கூட பகவானினுடைய நீளமான உயர்ந்த மூக்கு பற்றி வர்ணனை இருக்கிறது. So when we look at it, it is something very unique how the wonderful devotees of the Lord have described this beauty. நாம் இதை பார்க்கும் பொழுது பகவானினுடைய பக்தர்கள் எவ்வளவு அழகாக பகவானனை அவருடைய அழகை வர்ணனை செய்திருக்கிறார்கள். So imagine they have chosen wonderful words to describe it. நாம் பார்த்தால் அவர்கள் மிக அருமையான வார்த்தைகளால் பகவானை வர்ணனை செய்திருக்கிறார்கள். தேர்ந்தெடுத்த வார்த்தைகள். தேர்ந்தெடுத்த வார்த்தைகளால். எஸ் பிரபு. Chosen words. Hare Krishna. So here finally, upstart, the word upstart means those who cannot understand, those who do not believe, they cannot relish the transcendental beauty of the Lord. இதனை நம்பாதவர்களால் பகவானினுடைய அந்த தெய்வீக அழகை அனுபவிக்க முடியாது. Because they don't have a proper vision. ஏனெனில் அவர்களுக்கு ஒரு சரியான பார்வை இல்லை. But whereas the devotee of the Lord have transcendental vision given by the Lord, and they are able to relish the beauty of the Lord. ஆனால் பகவானின் பக்தர்களுக்கு தெய்வீக பார்வை இருப்பதினால் அவர்களால் அந்த பகவானின் தெய்வீக அழகை அவர்களால் ரசிக்க முடிகிறது. So here this particular verse completely describes the beauty of the Lord. இந்த குறிப்பிட்ட பதமானது பகவானினுடைய முழு அழகையும் வர்ணனை செய்கிறது. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. So anybody has got any questions? யாருக்கானும் கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். Hare Krishna. See, the attendance was 17, now it has become 11. Many of them are not interested in listening to the purport, I think so. Correct? No, Prabhuji, not like that. It is very interesting. No, ma. See, I'll tell you. No, do not mistake. Try to understand. What is more important is when the purport comes, then only we can relish the shloka.
because it's not only merely reciting the shlokas, right? So every devotee should understand it. Those who have not attended this, they have to understand the importance of the purport. Because I'll tell you one important thing in this case. See, when we read the shloka, first of all, we are not able to read the shloka very well. Many times we do mistakes, right? Everybody has got the difficulty, right? Then somehow we try to recite the shloka. Okay, good. Sometimes we get the tune, we recite the song, everything. But merely reciting is not enough. Why? Because the language is different. It's all in Sanskrit. Then again, some Acharya like Prabhupada has spent all his lifetime, night and day, to write these translations. Mataji, can you repeat? எஸ் பிரபுஜி. நாம இந்த ஸ்லோகத்தை சமஸ்கிருதத்துல இருக்கிறதுனால அதை நம்ம பாராயணம் பண்றது மட்டும் போதாது. பிரபுபாதா மாதிரி ஆச்சாரியர்கள் இரவு பகலாக தங்களுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் இதற்காக அர்ப்பணித்து மிக அழகாக இதனை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள். Not only translation, but also giving the purport, giving so many references. அவர்களுடைய மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் அல்லாமல் அவர் தங்களுடைய பொருளுரையில் பல்வேறு சாஸ்திர மேற்கோள்களை குறிப்பிட்டு மிக அழகாக விளக்கமாக வர்ணனை செய்திருக்கிறார்கள். So for that we have to give due respect. That's very important. So we have to நாம அவங்களுக்கு சரியான மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். Not only respecting, we can understand more about the Lord. So அவர்களினுடைய வர்ணனையை நாம் கேட்கும் பொழுது நாம் பகவானை நன்றாக புரிந்து கொள்ளலாம். Not only the Lord, those who have given this beauty of the Lord, the devotees also, we can understand how much they are dedicated to Lord's devotion. பகவானினுடைய அழகு மட்டும் அல்லாமல் எந்த அளவுக்கு அந்த பக்தர்கள் பகவானுக்காக தங்களை அர்ப்பணம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So I request those who have left the session, please tell them the importance of the translation and purport. They should at least listen once. So பக்தர்களிடம் தயவு செய்து இதை பற்றி விளக்கமாக சொல்லி அவர்களை வகுப்பில் இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. I'll tell the Leela now. They will be all missing it now. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Okay, let's go to the Kulasekara Alvar's wonderful pastime. See, though he was a king, he was completely into Krishna consciousness throughout. குலசேகர ஆழ்வார் ஒரு அரசராக இருந்த பொழுதும் அவர் முழுமையாக கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தார். You can note down the place he appeared is called as Thiruvanjikulam near Kodungalur. கொடுங்கலூருக்கு அருகில் உள்ள திருவாஞ்சிக்குளத்தில் அவர் தோன்றினார். Okay, anybody has visited the place? Sumati Mataji or anyone? No, Prabhuji, the first time we are hearing. Heard, Prabhuji, Kodungalur I have heard. Yeah, I have gone, I think, Prabhuji. One temple also is there. No, Thiruvanjikulam. No, it's not Kodungalur. Prabhuji. It's near Kodungalur. Okay. Okay, no, Prabhuji. So the beautiful temple was built by the Sri Vaishnava. இந்த அழகான கோயில் ஸ்ரீ வைஷ்ணவரால் கட்டப்பட்டது. So there is a special temple for Sri Kulasekara Alvar. அங்கே ஒரு விசேஷமான கோயில் குலசேகர ஆழ்வாருக்காக இருக்கிறது. So this was built by one of these preacher of Sri Vaishnavism. His name is Velukudi Krishnan. ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய வேலுக்குடி கிருஷ்ணன் அவர்களால் இந்த கோயில் கட்டப்பட்டது. So one should understand the king was always interested in listening to the katha. நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த அரசர் எப்பொழுதுமே கதை கேட்பதில் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தார். This we have to explain to the other devotees who have not come. See, though he was a king, he was so busy, but he was sitting throughout when the pravachan takes place in his palace. அவருடைய அரண்மனையில் பிரச்சாரம் நடக்கும் பொழுது அவர் மிகவும் அதிக வேலை உள்ளவராக இருந்த போதிலும் அந்த உபன்யாசம் முழுவதும் உட்கார்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருப்பார். So nowadays there are so many
rich people, they organize it, but they never sit and listen throughout. ஆனால் தற்பொழுதெல்லாம் பெரும் பணக்காரர்கள் விழாக்களை ஏற்பாடு செய்வார்கள், ஆனால் அவர்கள் உட்கார்ந்து கேட்பதில்லை. So here the king was listening to the Ramayana, which was Katha going in his palace, organized by the devotees. பக்தர்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ராமாயண கதையை அரசர் உட்கார்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். So every day he used to be sitting in front and he was very keenly listening to the stories. ஒவ்வொரு நாளும் அவர் முதல் வரிசையில் அமர்ந்து மிகவும் கவனத்துடன் கதை கேட்பார். So one day the Pravachana Karta was explaining, suddenly all the monkeys or the Vanaras on all his soldiers started shouting loudly, let's all join to fight Ravana and support Lord Rama. ஒரு நாள் எல்லா வீரர்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து நாம் ராவணனுடன் போர் புரிந்து ராமருக்கு நாம் துணையாக நிற்போம் என்று கோஷம் எழுப்பினார்கள். So when the Pravachana Karta was narrating from the Ramayana this portion, and he was describing it so detailed, அந்த உபன்யாசம் செய்பவர் மிகவும் விளக்கமாக இந்த பகுதியை அவர் விளக்கி கொண்டிருந்த பொழுது, suddenly the king who was sitting in the front got up and he told everybody, my dear soldiers, let's all join Lord Rama to support and kill this bad element Ravana. முதலில் உட்கார்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த Hare Krishna Mataji, கேட்கல Mataji. Yeah. Wi-Fi gone something. You can do the translation, Tamil. I think her Wi-Fi is a problem now. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Devotees, can anyone do the translation, Tamil translation? Sumati Mataji, do you know Tamil or not? Border, no? You are. Yes, Prabhuji. Very difficult, Prabhuji. I can only try. I don't know. Prabhuji. Don't want to take a risk. Okay, I will do it. I will say in English and Tamil simultaneously. Okay. Okay. So, இவ்வாறாக அந்த ராஜாவானவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த கதையில கேட்டது அப்படியே மூழ்கி போய் அவர் கூட இருக்கக்கூடிய சிப்பாய் எல்லாரையும் டக்குன்னு உடனே எழுந்து ஆயுதங்கள் எடுங்க, யுத்தத்துக்கு போகணும், ராவணனை வெல்றதுக்கு ராமருக்கு நம்ம உதவணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டார். ஓகே. So next, after that, when the king got up with his weapons, all the soldiers also joined. Nobody stopped him or nobody questioned him. இவ்வாறாக அவர் எழுந்து எல்லா ஆயுதங்களும் எடுத்த போது பாக்கி உள்ள சோல்ஜர், அதாவது எஸ் மாதாஜி, நடுவுல கட் ஆயிடுச்சு இல்லைங்க பிரபு. ஓகே ஓகே, யா யா. ராஜா இப்படி எழுந்து சப்தமிட்டவுடன் எல்லா வீரர்களும் அவருடன் எழுந்து சேர்ந்து கொண்டார்கள். So nobody was questioning. They started moving towards the Sedu Samudra. யாருமே கேள்வி கேட்காமல் எல்லாரும் சேது சமுத்திரத்தை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தார்கள். Because the Kulasekara Raja was ruling the Chera dynasty, which is majority of Kerala and half of the west of Tamil Nadu. அவர் சேர நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருந்தார். அது கேரளா முழுவதும் தமிழ்நாட்டில் பாதியையும் சேர்ந்த பகுதியாக இருந்தது. So they started moving towards the Sedu Samudram, and suddenly one of the ministers said, my dear king, you are so much immersed into the Ramayana Leela of the Lord, and you have taken everybody towards that, but this is only in the Ramayana Katha. அப்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள், இது கதையில் தான் சொல்லப்படுகிறது, ஆனால் நீங்கள் அனைவரையும் கூட்டிக் கொண்டு
சேது சமுத்திரம் நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் என்று சொன்னார்கள். You are totally immersed into the katha and you are involved into the katha so much. நீங்கள் அப்படியே கதையில் மூழ்கி அதிலே ஊன்றி போய்விட்டதினால் நீங்கள் இப்படி செய்தீர்கள். So this way, can you imagine how much Kulasekara Raja has so much involvement in listening to the katha? That's the lesson what we are getting from this. இதிலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம் என்றால், எந்த அளவுக்கு அவர் கதையில் மூழ்கி கதையுடனே ஒன்றி போய்விட்டார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். This is a lesson for us. இது நமக்கு ஒரு நல்ல பாடம். But we also listen, our mind is traveling somewhere, but not able to listen with attention. நாம் கூட கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம், ஆனால் முழு கவனத்துடன் நாம் கேட்பதில்லை. நம் மனம் இங்கும் அங்கும் அலைப்பாய்கிறது. That's why in Bhagavad Gita, many places, Krishna is telling Arjuna, listen attentively. அதனால்தான் பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் பல இடங்களில் கவனத்துடன் கேள் என்று சொல்கிறார். Even the Bhagavatam also very clearly mentions one should listen with a lot of Shraddha. Shraddha means with focus. ஈவன் பாகவதத்திலும் நாம் மிகவும் கவனத்துடன் கேட்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Nice story, Prabhu. I think. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Nice learning for us. Yeah. Thank you, Mataji. Only you should speak to your group people and inspire them to stay back till the end of the class. Yes, Okay, Mataji. thank you so much, Hare Krishna. We'll pray for all, especially His Holiness Japtak Maharaj, health has to improve for that, and for other devotees also altogether. Actually, I wanted to teach you some 2 shlokas for the Navaratri. I forgot it. Can anybody remind next week? We can teach you that shlokas. Yes, Prabhu. Yes, Prabhuji. Related to Durga, why we have to respect Durga. That's there. Okay. In the Bhagavatam, the shlokas are there. I'll teach you. Okay. Okay then. Yes, So let's all pray for all of us to progress in Krishna Bhakti. Those who have missed the session also, let them also join regularly in future. For them also we'll pray. Let's all chant twice. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare Rama, Hare, Rama Hare Rama, Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna, Hare Prabhuji. Krishna, Thank you so Prabhuji. much for Krishna your Soumya wonderful. Mataji for your nice translation. Thank you so much. Thank you so much for your Thank you, Soumya association and Mataji. excellent, Thank you, excellent Prabhuji. teaching, Dandavat Prabhu. Pranam. Hare Hare Krishna. Krishna. Sumati Mataji, thanks for doing the wonderful seva. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat Pranam. Hare Krishna. So, if you find time, you can join the Malayalam classes also. Okay, Prabhuji. Hare When is it, Prabhuji? It's happening on every Sunday. Is it Mukundamala, Prabhuji? I will send you the link and timings. Okay, Prabhuji. Okay. Prabhuji. You Thank can you, take down Prabhuji. my number also. Yeah, in the group we have it, no, Prabhuji. It is Same there. number, right? Okay. Yeah. You can send a message. I will send you the details. Okay. Okay, Prabhuji. Okay. Hare Prabhuji. Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Thank you, Krishna. ma. Thank you. Thank you. Take care. Hare Krishna. Hare Krishna. Vancha kalpadarupyascha Yasya kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishvebhyo namo namah. Ananta Kodi Vaishnav Vrinda ki jai. Namacharya Jai. Srila Haridas Thakur ki jai. Thank Jai. you. Hare Krishna. Krishna.